Hello guys, welcome to Even Better Meals. Hola amigos, bienvenidos a Even Better Meals. Today we're going to be making a no baking mini cheesecakes. Hoy vamos a estar haciendo mini pasteles de queso sin hornear. And this is what you will need. 1 sweetened condensed milk, 2 Philadelphia cheese, 1 can of strawberry filling, sugar, butter, a lime, fresh strawberries, fresh blueberries, graham crackers, a mixing bowl, measuring cup, a cupcake baking tray, and baking cups. Y esto es lo que va a necesitar: una leche condensada azucarada, 2 quesos Philadelphia, una lata de relleno de fresa, azúcar, mantequilla, lima, fresas frescas, arandas frescos, galletas Graham, un tazón de mezclar, taza para mesurar, una bandeja para hornear de magdalenas y capacillos de papel. After placing the baking cups, we will add cooking spray inside the baking cups so the crust won't stick. Después de colocar la taza para hornear, agregamos spray para cocinar dentro de la taza para hornear para que la corteza no se pegue. To finely ground the graham crackers, you can use a food processor or by hand by simply putting the graham crackers into a Ziploc bag and using a rolling pin to break the crackers. Para moler finamente las galletas Graham, puede usar un procesador de alimentos o manualmente simplemente poniendo las galletas Graham en una bolsa Ziploc y utilizando un rodillo para romper las galletas. To mix the crust, you will be needing 1.5 cup of finely ground graham crackers, quarter of sugar, half cup of melted butter. Para mezclar la corteza necesitará 1 taza y media de galletas Graham finamente molida, 1/4 de azúcar, media taza de mantequilla derretida. First mix the sugar with the graham crackers, then add melted butter. Primero mezclemos el azúcar con las galletas Graham, luego agregamos mantequilla derretida. With a measuring cup, what you do is the half cup, you put it in there to press lightly. And there we have our crust ready for our cheesecakes. Agarra una taza de medir, que es la de media taza, lo va a localizar así, va a presionar despacio para emparejar el crust para nuestros rellenos de queso. You're going to put in the 2 Philadelphia cheese. Va a poner los 2 quesos Philadelphia. We're going to add half a cup of sweetened condensed milk. Vamos a agregar una media taza de leche condensada dulce. And we're going to start mixing. Vamos a mixear. So we're going to be adding 1 tablespoon of sugar. Vamos a estar agregando una cucharada de azúcar. We're going to start mixing. Vamos a comenzar a mixear. We're going to be adding 1 tablespoon of lime juice. Vamos a agregar una cucharada de jugo de lima.
We're gonna start mixing. Vamos a comenzar a mixear. This is the texture of our filling. Esta es la textura de nuestro relleno. If you get the spoon and get the texture and flip the spoon and it doesn't drop, that's when you know it's ready. Cuando toma con la cuchara y lo voltea y no cae, es cuando sabe que quedó bien preparado. After putting the filling into your baking cups, place them in your refrigerator for 5 to 6 hours. Después de poner el relleno en los recipientes para hornear, colóquelos en su refrigerador durante 5 a 6 horas. So once they're ready, remove the plastic. Una vez que ya están listos, remueva el plástico. And this is our final cheesecakes. Este es como quedaron nuestros cheesecakes. This is how our cheesecake came out. The next and final step is to decorate them. Así es como salieron nuestros pasteles de queso. El siguiente y el último paso es decorarlos. So we're going to start decorating our mini cheesecakes. Vamos a empezar a decorar nuestros pasteles de queso.